Hi friends, ఎలా ఉన్నారు? So let's cover some interesting news. Godrej India printed its first 3D home in 4 months of duration. సో ఇది వచ్చేసి గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ రీసెంట్గా ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది ఇన్ 4 months of span with fine detailed home using its 3D printing technology. సో ఇందులో ఏం లేదు, సమ్ స్పెషల్ కాంక్రీట్ వాడతారు అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఎనీ అదర్ టిపికల్ మాన్యువల్ బిల్ట్ హోమ్. సో దాని ద్వారా వీళ్ళు బిల్డ్ చేశారు ఇది హోమ్ని. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ 60% ఫాస్టర్ దెన్ మాన్యువల్ బిల్ట్ హోమ్. సో అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి, వేస్ట్ అయ్యేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. యూజువల్లీ మనం చూస్తాం కదా, మాన్యువల్ హోమ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు దెర్ విల్ బి లాడ్ ఆఫ్ వేస్టేజెస్. ఐ మీన్ మీరు కొంచెం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది, బట్ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్ మినిమల్ కాస్ట్ ఎఫిషియెంట్. సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఇప్పుడు 4 months అన్నారు, ఫ్యూచర్లో ఇట్లా ఆర్డర్ ఇస్తే 1 or 2 monthsలో బిల్డ్ చేసేస్తారని. నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మీరందరికీ తెలిసిందే, నార్త్ కొరియా ఈజ్ గోయింగ్ అహెడ్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ. రీసెంట్ డేటా ఏంటంటే దే ఆర్ యూజింగ్ ChatGPT. న్యూస్ ఏంటంటే, ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే, స్కూల్స్లో ఇన్స్టిట్యూట్స్లలో స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేస్తున్నారు ChatGPT ఎలా వాడాలని. సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. దే ఆల్సో అండర్స్టూడ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ AI. ఇంకొకటి రిలేటెడ్ టు నార్త్ కొరియా, రీసెంట్గా ఒక బైబిట్ హ్యాక్ అయింది. ఇట్స్ అన్ క్రిప్టో ఎక్స్చేంజ్. అందులో ఆల్మోస్ట్ $1.5 billion వర్త్ ఆఫ్ క్రిప్టో దొంగిలించబడింది హ్యాక్ చేసి. సో వాళ్ళు రీసెంట్గా ఫైండ్ చేసింది ఏంటంటే, హ్యాకర్స్ ఎవరంటే నన్ అదర్ దెన్ నార్త్ కొరియన్స్ లాజరస్ గ్రూప్. ఇస్ వర్త్ ఆఫ్ $1.5 billion అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో అప్రాక్సిమేట్లీ 1,400 కోట్లు, 14,000 CR. మీ అందరికీ తెలుసు, రీసెంట్గా ఇండియన్ ఎక్స్చేంజ్ వజీరెక్స్ కూడా క్రిప్టో ఎక్స్చేంజ్, అది ఇండియన్ క్రిప్టో ఎక్స్చేంజ్, అది కూడా హ్యాక్ అయింది. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ $200+ million ఇన్ అవర్ కరెన్సీ, అప్రాక్సిమేట్లీ 2,000 crores. తలగా నొప్పి వస్తుంది క్రోడ్స్ని. ఓకే, మెటా మేక్స్ ఇట్స్ AI tools better and it's easy to use. సో మనందరికీ యూజువల్గా తెలుసు, మెటా అనేది టెక్నాలజీలో చాలా ముందు ఉంటుంది. అండ్ దే ఇంప్లిమెంటెడ్ సమ్ AI features in our Meta app, I mean Facebook app. You can chat with AI and get the answers ready, and you can search some content through AI. Statement ఇస్తున్నారంటే we will enhance it better further using AI tools and bunch of features. It's interesting. Recently ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఏంటంటే, employees are using ChatGPT or AI agents. They're depending on AI agents, like lawsuit వాళ్ళ ఎంప్లాయర్స్ మీద ఫైల్ చేయడానికి, కంపెనీస్ మీద లాసూట్ ఫైల్ చేయడానికి దే ఆర్ యూజింగ్ ChatGPT. అంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కదా. ఇప్పుడు ఒక లాయర్ని హైర్ చేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది. ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ముందటికి వెళ్ళాలంటే ఇంకెంత ఛార్జెస్. ChatGPT హెల్ప్ ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎ ప్రాపర్ డైరెక్షన్ హౌ టు గో హెడ్ అండ్ ఫైల్ ద సూట్ అగైన్స్ట్ ఎంప్లాయర్స్. Sounds interesting. ChatGPT is playing role of a vakil sir. Recently ఒక కన్స్యూమర్ స్పెండింగ్ మీద ఒక డేటా వచ్చింది, released by Indian government, that FMCG sector almost 10% decline లో ఉంది due to lack of funds. Nearly 100 crore people దగ్గర adequate amount లేదు to spend money. So that's the reason there is a sharp drop in the FMCG sector. ఈ కొనుక్కుంటారు కదా వస్తువులు దుకాణాలలో, కిలో తెచ్చుకునే కాడ అర్ధ కిలో తెచ్చుకునే కాడ 1/2 కిలో తెచ్చుకుంటారు. దట్స్ ద రీజన్ దే ఆర్ సీయింగ్ దిస్ రిజెక్షన్. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈస్ డ్యూ టు ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. అఫ్ కోర్స్ మన శాలరీ 10,000 ఉంటే 15,000 ఖర్చు అయితే ఏం చేస్తారు, తగ్గించుకోవాలి మరి, తప్పదు. లెట్ us see how it will go. For now, sad to hear that report, something like that. FMCG డ్రాప్ అయినందుకు కాదు, జనాల దగ్గర డబ్బు లేనందుకు, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగినందుకు, అట్లీస్ట్ ఈ ఫ్యాక్ట్ అర్థమైంది. హియర్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్. ఒక మహిళ డిజిటల్ స్నానం తెప్పించింది ఫోన్ని, మహాకుంభ ఫోన్ అందులో ముంచి వాళ్ళ హస్బెండో లేకపోతే సమ్వన్ మేబీ ద రిలేటివ్, ఆయన ఫోన్ కాల్లో ఉన్నాడు, ఈమె ఫోన్ని ముంచి, మేబీ ఈ ఫోన్ ఆమె వాడిన ఫోన్ ఎవరిదో ఏ బ్రాండ్దో తెలిస్తే దే యూజ్ ఇట్ ఫర్ క్యాంపెయిన్. అవర్స్ ఈజ్ వాటర్ ప్రూఫ్ ఫోన్ అని. వేర్ వీఆర్ హెడింగ్ టు in the technology. Sounds interesting. This is a good news. $500 million of funding వచ్చింది for Indian battery EV startups. So 500 million అంటే approximately 5,000 CR.
close to 5,000 CR. Surely we are heading to EV slowly, so EV will have bright future. Yeah, finally Meta is building undersea cables. Year 2030 వరకు కంప్లీట్ అవుతుందంట టు ఇంప్రూవ్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యూఎస్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కనుక ఫినిష్ అవుతే వీ విల్ హ్యావ్ మోర్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్. ఫర్ నౌ మనం ఒక 100 Mbpsలో బాగున్నాం, అప్ టు 1 Gbps వరకు కూడా తీసుకుంటున్నాం based on the price you pay. But ఇది కనుక ఈ ప్రాజెక్ట్ కనుక సక్సెస్ అవుతాయి, we will have more internet speed for a cheaper price. So we will be heading to more, what can I call, ఇప్పుడు జియో వచ్చింది, చీపర్ డేటా ప్లాన్స్ తీసుకురావడం వల్ల ఇంత రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఇది కనుక వస్తే ఇంకా ప్రైస్ చాలా చీప్ అవుతుంది, ప్లస్ హై ఇంటర్నెట్ స్పీడ్. అంటే ఇంకేమవుతుందో జస్ట్ మీరే ఇమాజిన్ చేయండి. సో that's all for today. Covered some interesting news. I'll get back to you next week with some more updates, interesting news. So see you then. Thank you.